الرحيم. محاضرتنا اليوم راح تكون تكملة للمحاضرة السابقة اللي هو الموضوع ككل، موضوع ال Disabled Child أو Special Health Care Need Patient. المحاضرة اليوم حتكون تكملة إلها وحتكون تباعا حسب ما تكمل المادة. طبعا الشيء الزين بهذا الموضوع إنه موضوع سهل ممكن تقروه وتحفظوه، إضافة إلى بعض الشرح اللي يكون وياه. والشيء الثاني الزين واللي تعرفوه إنه المنهج بالنسبة لكم عدا هذا الموضوع بقى موضوع واحد اللي هو جزء من البيهيفير مانجمنت، فيعني ما بقى لكم مواد هواية. أوكي، نبدي محاضرتنا اليوم. Preventive restoration. What we mean by preventive restoration. Pitt and Fisher sealant have been shown to reduce occlusal caries effectively. Also, patients with severe bruxism and interproximal decay may need their teeth to be restored with stainless steel crown to increase the longevity of the restoration. بمعنى ثاني إنه الأطفال اللي يكونون هم special health care need patient يحتاجون إلى preventive program أكثر من غيرهم. من ضمن هذا preventive program هو preventive restoration. ممكن Pitt and Fisher sealant، ممكن preventive restoration. اللي نقصده preventive restoration إنه يكون initial caries ممكن نسوي لهم في نوع من simple restoration to keep the child out of caries. نفس الوقت البيشنت اللي يكون عندهم severe bruxism أو اللي يكون عندهم interproximal decay معناته الكيريز كلاس 2 MO DO MOD large filling، نفضل أو any kind of restoration نفضل نسوي لهم stainless steel crown. نفس الموضوع اللي أخذتوه في صف رابع واللي دائما أكد لكم على محاضرات صف رابع ترجعون تقروها حتى تقدرون تشوفون شلون نسوي لهم stainless steel crown. أوكي، النقطة الأخرى هي regular professional supervision. Close observation of caries, susceptible patients and regular dental examination are important in the treatment of special health care need patients. Certain patients can benefit from recall examinations every 2, 3 or 4 months for examination, prophylaxis, fluoride application. طبعا هنا الأطفال اللي هم disabled ممكن نكرر لهم الفلورايد application professionally at dental clinic. ممكن ياخذون وياها fluoridated dentifrice يسوون brushing هم أو أهلهم اللي يفرجوا لهم. ممكن يستعملون الماوث رينس with the fluoride لأنه شافوا إنه type of mottling أو type of fluorosis in those children more benefit than the dental caries for them. يعني إذا هو disabled أو handicap مو مشكلة إذا صار عنده نوع من أنواع الفلوروسيس أو الموتلينج أفضل مما يصير عنده dental caries ومعاناة التريتمنت for the dental caries. عندنا هنا مجموعة من السلايدات اللي توضح لنا شلون ممكن نقدم للأطفال نوع من أنواع الدنتال examination أو الدنتال treatment، أو بنفس الوقت ممكن يكونون home dental care، شلون نعلمهم يسووا لهم brushing للأطفال اللي هم أساسا
disabled. هنا الأطفال اللي يكونون disabled، هذا نوع من الأطفال اللي يكونون disabled with the bed، ممكن الجارديان أو المدر أو responsible for the brushing يقدر يسوي له brushing للطفل بهالطريقة هذه لما يكون هو بالبيت أو يكون بالانستيتيوت، ممكن يستعمل له هذه الطريقة. Another position for the mother or guardian to brush the teeth of the disabled child by using a kind of immobilization. Also, the dentist can perform treatment for the child, any kind of simple treatment like prophylaxis, fluoride application by the same method. This slide to educate the parents or the guardian how to brush the teeth of the child, those handicapped children, by standing from behind of the child and holding the brush for them and brushing the teeth. This is the job of the dentist, to learn the parents or the guardian how to brush the teeth of disabled child. This child in wheelchair, better to educate the parents or the guardian to stand from behind the wheelchair and perform the brushing for the teeth of this child. Also, when he needs a dental treatment, the dentist can treat the child from the same position from the wheelchair, and he can treat him. Another position for the dentist and the parents, the mother or the guardian, how to brush the child teeth. The parents or the guardian can choose which they prefer methods to brush the teeth of the disabled child. And the dentist should notice the condition of the child and the amount of disability and what is the better for the child to brush his teeth. Another position for the mother or guardian with the help of nurse or another person, if it is at home or institute, and to brush the child teeth. This slide to see different kind of toothbrushes manufactured or make it simple to be held by the hand of the disabled child. Management of a child with disabilities during dental treatment. The hospital visits or previous appointments with a physician frequently result in the development of apprehension in the patient. Additional time must be spent with the parent and the child to establish rapport and dispel the child's anxiety. If patient cooperation cannot be obtained, the dentist must consider alternatives such as treatment immobilization and conscious sedation to allow performance of the necessary dental procedure.
person disabled يكون عندهم history of hospital visits. هذه تؤدي لهم إلى more apprehensive experience لما يكون عندهم dental treatment. That's why those children and the parents need more time with the dentist to establish a kind of communication. But if the patient cannot be cooperative with the dentist and the dentist can't treat the child perfectly, the dentist should consider another way for cooperation of the child, like immobilization or the use of nitrous oxide as a conscious sedation. Treatment immobilization, partial or complete immobilization of the patient is sometimes necessary and effective way to diagnose and deliver dental care to patients who need help controlling their extremities, such as infants or patients with certain neuromuscular disorder. Immobilization is also useful for managing combative resistant patients so that the patient practitioner and or dental staff may be protected from injury while care is being provided. Treatment immobilization can be performed by the dentist, staff, or parents with or without the aid of an immobilization device. بمعنى آخر إنه الأطفال اللي ممكن السيطرة عليهم للفحص أو للعلاج ويحتاجون إلى immobilization or controlling of their extremities مثل الانفنت مثل الأطفال اللي عندهم نوع من أنواع النيوروماسكولار disorder اللي مثل السيربرال بالسي ممكن نستعمل لهم نوع من الimmobilization اللي هو without device. يعني الأهل ممكن يساعدون الدنتال ستاف أو مثلا الأسيستنت نفسهم ممكن يساعدون الدنتست. أيضا treatment immobilization help to protect the dental staff the parents, guardian or patient, if an adult, must be informed and must give consent. معناته إنه لازم نحصل على consent form من البارنتس أو الجارديانز اللي هم يهتمون بالطفل حتى يعرفون إنه إحنا حنستعمل لهم immobilization بموافقتهم. The use of immobilization is indicated in the following situation: lack of maturity of the patient, mental or physical disabilities, after other behavior management techniques have failed, the safety of the patient or a practitioner would be at risk without the use of a protective immobilization. While the immobilization is contraindicated for cooperative patient who cannot be safely immobilized because of underlying medical or systemic condition. بمعنى آخر إنه الimmobilization الأفضل نستعمله للأطفال الصغار اللي هم يكون lack of maturity أو اللي هم أساسا mentally disabled أو لما تفشل عندنا كل أنواع behavior management اللي ردنا نستعملها، أو إنه الأفضل نسوي لهم immobilization في حالة إنه توقعنا ممكن يسوون مشكلة لنفسهم أو للpractitioner أو للdental staff during the dental treatment. نفس الوقت الimmobilization contraindicated إذا كان الطفل cooperative أو إذا كان الpatient عنده نوع من أنواع medical or systemic condition that cannot be safely immobilized. The parents للاستراحة
هذه نظرة الناس إنه إحنا بدنا نشيل دريل وبدنا نشيل هذه الأداة اللي تعرفوها كل زين، اللي دائما المرضى يقولون حتشيلونا بالجلابتين، والدريل اللي حضر فيه الكافيتي. هذه نظرة البيشنت للدنتست. هذا أيضا سلايد استراحة ثاني لنظرة البيشنت بشكل عام للدنتست، والبوزيشن الدنتست للبيشنت. هذا أيضا سلايد. Common mechanical aids for maintaining the mouth in an open position. First of all, we have the wrap tongue plates are easy to use, disposable, and very inexpensive. Second, the open wide disposable mouth probe to aid with home dental care. The open wide mouth probe has durable foam core on the end of the tongue depressor. هذا السلايد يوضح لنا صورة الأوبن ماوث disposable tongue plate، اللي يكون عبارة عن tongue plate أو tongue depressor with the end with foam. This kind of mouth probe help the parents in the dental help the parents at home for brushing of the child's teeth, or help in the dental clinic for the treatment of the child. Simple, inexpensive, and disposable. Another slide for wrapped tongue plate. Tongue plate can be used by the dentist after wrapping by a kind of clean cloth or gauze or cotton, and used as a mouth probe in the patient's mouth. Also, the parents can use it at home for brushing of the teeth. The mouth probe can be very helpful in the management of a difficult patient for a prolonged period. It is made in both adult and child sizes, allows accessibility to the opposite side of the mouth, and operates on a reverse scissor action. Its disadvantages include the possibility of lip and palatal lacerations and luxation of teeth if it is not used correctly. هذا السلايد يوضح لنا المولت ماوث بروب، اللي يكون هو بالضبط يشبه السيزر، يكون مختلف القياسات للأطفال وللأدلت، يكون helpful لللونج period ويكون helpful للأطفال اللي هم difficult، بس ممكن يكون بي disadvantage إنه يسبب لنا laceration of the mouth or the lip or the teeth if it is used incorrectly. Proper bite block can be purchased in various sizes to fit on the occlusal surfaces of the teeth
and stabilize the mouth in an open position. The bite block should have a floss attached for easy retrieval if they become dislodged in the mouth. هذا السلايد يوضح لنا الربر بايت بلوك. هذا اخترعه عالم اسمه ماكيسون، فسموها باسمه ماكيسون بايت بلوك. موجودة بعدة قياسات بتناسب كل الأعمار، من الأعمار الصغيرة إلى الأدلت. بنفس الوقت ممكن نتحكم بيها لما تكون fit on the occlusal surface of the teeth. النقطة المهمة بيها إنه تحتاج إلى attachment. الاتاتشمنت أما تكون dental floss and whatever for removal from the mouth of the child if any accident happen. طبعا ممكن يتوقع من عندها إنه تكون بيها dislodgement to inside of the child mouth. So for easy removal it should be attached with dental floss. Body control is gained through a variety of methods and techniques. 1. For children who are severely retarded or very young, parents and dental assistants can assist in the control of movement during dental procedures. For a child who has severe mental retardation, better working conditions and a more predictable patient response are obtained through the combined use of psychological management technique like parental assistance, pharmacologic aids, and immobilization. هذا السلايد يوضح لنا نوع من أنواع body immobilization by the dentist and the assistance of parents to make the child immobilized, and the dentist can examine the teeth or can perform a kind of a treatment for this child. Other type of child immobilization, the child immobilized by the parents, dental assistant, and the dentist. It can be used for children uncooperative or difficult in management. Slide show a papoose board. Papoose board, a type of device, can used for uncooperative child or difficult child. This present in different sizes from the small size to large size. The head of the child put and fixed. It consists of piece, a solid piece with rubbed pieces to make the child immobilized. بالضبط يشبه القماط بالنسبة للطفل. يعني البيشنت نخليه يكون بشكل وضع نائم، الشير يكون على شكل السوباين بوزيشن، والديفايس هذا يكون بشكل على السوباين. بعدين الشايلد يكون مثل النايم ويتغلف بهذه القطع، قطعة للكتف والصدر، قطعة للبطن، وقطعة للرجل، وأيضا بها مثبتات للإيد وللراس. هنا هذا السلايد نقدر نشوف شلون يكون ال immobilization of the patient by the
البابوز بورد. هذا سلايد توضيحي لاستعمال البابوز بورد for the immobilization of a difficult child, and the dentist can work for this child. طبعا استعمال هذا الديفايس لازم يكون بموافقة الأهل أو الجارديان اللي هم يراعون الطفل، وحتى احتمال يحتاج إلى توقيع consent form قبل ما نبدي نستعمله، لأنه أحيانا ما يفضلوا يعتبروه في نوع عنيف من طرق علاج الطفل. هذا السلايد أيضا ممكن يوضح لنا طريقة من طرق immobilization of difficult child. هذه ممكن هنا نستعمل لهم the triangular sheet with leg strap، يعني ممكن أي نوع من أنواع الشيت اللي موجودة بالعيادة ممكن نستعمله حتى نسوي immobilization for the patient، وأيضا نقدر نستعمل نوع من الستراب for immobilization of the leg. هذه في حالة عدم توفر البابوز بورد أو عدم توفر شخص ممكن يساعدنا بال immobilization of the patient. هذا السلايد أيضا يوضح لنا نوع آخر من الإيموبيلايزيشن اللي إحنا نسميه البيدي راب. هذه متوفر بهذا الشكل، يساعد for immobilization of the child، يعني نقدر نقول يشبه إغماض الطفل، فممكن ما يتحرك الطفل بهالشكل هذا. Another kind of child patient immobilization called a beanbag dental chair insert. Sometimes the use of this dental chair, or called beanbag, help the dentist for perform a treatment, and the child can't move by this immobilization device. Another kind of immobilization for the patient called pussy strap on wrist. The patient on wheelchair, we can use this strap on the wrist of the patient and to make him immobilized while the dentist can treat the patient. This slide shows the position of dentist hands, forearm and body. Important slide to give an idea about the position of the dentist and the head of the patient, and the use of rubber dam to perform a good dental treatment for the child patient. This slide shows the Olympic Papoose board head positioner, and we can use this head positioner for the difficult child to get child head immobilization during the dental treatment. هذا سلايد يجمع عدة أنواع من devices for immobilization of the child patient, like papoose board, hand strap, head strap, or the bean bag, which used for immobilization of the difficult child patient. This slide shows the usual manner of treatment of difficult
child patient in the dental clinic by using the parents or by using any guardian with the child. ممكن يكون الأب، الأم، الجد، العم، أي شخص ممكن يكون قادر على إنه يخلي الطفل يكون بدون أي حركة، وطريقة استعمالها أيضا بعد موافقة الأهل، وأيضا تكون للديفيكولت تشايلد. الطفل طبعا حيحس بها بالنوع من أنواع السكيورتي، لأنه حيكون بحضن واحد يعرفه وهو اللي متحكم به. نطلب من الأهل إنه يكون هم البوزيشن مالتهم يكون صحيح على dental chair، اللي يكون leg of the patient between the leg of the mother and the hand of the mother over the hand of the child and fix the body of the child, and the dentist can work with the dental treatment quietly and simple. تقريبا هذه الطريقة هي المتبعة أغلب الحالات الأنكو-operative child في العيادات، ونفضلها أكثر عن استعمال الديفايسز اللي هي البابوز بورد اللي يعتبروها الأهل طريقة عنيفة للتعامل مع الطفل، بس هذه الطريقة يعتبروها الطريقة الأحسن للتعامل مع الطفل. وممكن بنفس الوقت نقدر نستعمل وياها الماوث بروب إذا نحتاجه أو أسيستنت إذا نحتاجهم، إضافة إلى الأهل حتى نحصل على good dental treatment. طبعا هذا سلايد للاستراحة يبين بيها إنه الأطفال أو البيشنتس بشكل عام نظرتهم إلى الدنتست إنه هو مخيف وممكن يخليهم يخافون ويبردون ويجمدون بمكانهم بهالشكل هذا. وهذا السلايد الأخير محاضرتنا لليوم.